you have opportunities in Kenya today to contribute your talent, your skills, your knowledge, your energy in benefiting yourself and building our nation Kenya. Tafuta hiyo nafasi, tutasaidiana, wabunge wako hapa, viongozi wale wengine wote, tutashirikiana na wao, ndio tuweze kuinua taifa letu la Kenya tuende mbele. Ile kitu mimi nawauliza, nchi haiwezi kujengwa na fujo. Nchi haiwezi kujengwa na chuki ama migawanyiko ama ukabila. We cannot build a nation that way. You know, nchi inajengwa na mpango. Sisi wote tulio nafasi ya uongozi, hakuna haja ya kuwachochea wananchi hawa. Waeleze, Ruto anajenga nyumba kiasi fulani, mimi nitajenga zaidi ya yeye. Wananchi waeleze vile utafanya zaidi. Si ndio? Yes. Let us compete, tushindane kwa mipango ya kuinua Kenya. Sio kushindana kwa chuki ya kuharibu nchi yetu. We need to focus. Kanisa mtusaidie. Tusipoaminika sisi kama viongozi wa kisiasa. Sababu unaona viongozi wa kisiasa, bishops za ingine, mtu anaongea hapa anatuhoka. Kutuhoka sijui ni nini na Kiswahili, anaropoka. Unaongea mpaka mambo ya walio tuacha. And I want to pray that may God forgive the governor for Nyeri. May God forgive him. May God forgive those who are celebrating when our nationalist and Pan-Africanist leader Raila Odinga was sick, and mocking him, saying they are not viruses of bacteria. May God forgive them. May God give them the wisdom to weigh their words. May God notify them that they are mortal beings like all the rest of us. And for the time that we are serving, whether in the church, in our families, in positions of leadership, that we will serve in a way that makes our society better. Kwa hayo mengi, Bishop, sikutaka kuhubiri, lakini nimeomba tu kwa heshima, kanisa litusaidie. Ili sisi viongozi tunaposema ukweli, pia kanisa itusaidie kusema ukweli. Because if that culture or the disease of misinformation and disinformation can get to the judiciary and lead a judge to making pronouncements and giving orders based on a non-existent bill, the church also gets tempted, because probably it is a popular thing to do, to also condemn government for actions that are protecting the very fabric of our society and our nation. I can only pray that the truth will always protect us and stand with those of us who say it as it is. Wakati tulipoteza wakubwa wetu wote, Kenya yote ilikuja pamoja. Kwa hivyo nataka kuambia kwamba masishi ndio huleta watu pamoja, familia pamoja. Kenyans, let us remain united. We have an able president, an ability ya kutuserve. Akiangalia nyuma tuone, ndio asidi kuwa na nguvu za kuserve sisi. I thank you. Baba taught us some fundamental, two fundamental things that he taught me. He told me that in this country, we are all brothers and sisters. That we should never attempt to isolate and discriminate anybody. And Your Excellency, because you are here and because I've seen what you have done for this country in the last few years during your presidency, I know that you have those characters of fairness and unity. And I want to urge you, Your Excellency, that the mission you started of true national inclusivity, I would like to urge you to continue with that mission. You are now our father. You are the father of everybody. Your Excellency, remember I tweeted recently that for the last couple of years, many years as a politician,
I have been loyal to the late Raila Amolo Odinga. I announce that henceforth I will be loyal to you politically. I want to urge my fellow leaders and Kenyans that let us unite behind President William Ruto, because it's the symbol of national unity. And this country, the first thing that we must do as Kenyans is to preserve the country. And preserving the country will mean that we have to see each and every person as brothers and sisters. Because if you don't do that, then we'll never have a country. Let us first have a country before we can have leaders. And if we have leaders who are willing to help us have and preserve this country, I think that is where we need to put all our effort. Your Excellency, please be courageous. I know Baba was very close to you and he was working closely with you to help transform this country. I know that you have the capability to transform this country together with all of us. May the soul of Mzee rest in eternal peace. Thank you. As a community, Your Excellency, and I want to tell you this, don't be shaken. As a community, there is something we believe in, that a leader, before he dies, a leader knows his death, but he doesn't talk about his death. He will show his people, before he dies, what he wants to be done. He will show his people where to take everything that he has. Raila showed us before he died that he wanted us to be in government. As a community, as a party, we will be in broad-based government. We will support broad-based government. We will work with you. Mara yud tuolo mamoko aywago siebna lakini wawegi kanyo I want to leave you with one verse, that is Luke chapter 9 verse 49, when Joanna came to Jesus and told Jesus that Ruth waneno jomoko kayriembo jochiende mimi nataka niseme ya kwamba vile Reverend Wesonga ametuambia hapa, baba alikuwa anasikiza wananchi. Na mimi nataka kuencourage wanachama wa ODM, sisi viongozi sasa tunyamaze kidogo, tusikie nyinyi mnasema nini. Nyinyi mtuambie mnataka tufanye nini na chama cha baba Raila Amolo Odinga. Namaliza nikisema baba Raila Amolo Odinga alizungumza wazi mbele ya nchi nzima tarehe 22 mwezi uliopita mbele ya hawa wabunge katika hoteli ya Agile pale Nairobi. Baba aliongea kwa kinywa chake mwenyewe, na waomba viongozi msiingize maneno kwa mdomo ya mtu ambaye amelala. Alisema yeye mwenyewe, akasema kama chama lazima tujiandae kwa ajili ya uchaguzi wa mwaka 2027. Na wale ambao wanaeneza mambo mengine hapa, baba alisema who has told you? Kwa hivyo sisi tutafuata the last standing instruction ya baba ambaye alitoa chini ya siku 23 ambazo zimepita kabla afariki. Kwa hayo mengi, ni jukumu langu pia kama katibu mkuu wa chama, Mheshimiwa Rais, ilinivunja moyo sana kwamba baba alitoka Nairobi bila kusikia sauti za watu. Tunataka tulinde taifa letu la Kenya. Saa zingine tunazembea, saa ile mambo imeharibika, tunatafuta mtu wa kulaumu. Tumesema ya kwamba maneno ya religious extremism, ile ambayo inatuletea hasara kama ile tulipata kule Shakahola, lazima tuzuie. Tumesema vile vile mambo ya vijana wetu wanaangaishwa, they are being terrorized kule kwa social media, na mambo machafu, mambo ya usherati, mambo ya pornography. Hiyo pia lazima tuzuie kama serikali. Wale wanaendesha hiyo biashara ya kuumiza vijana wetu, mpaka unakuta vijana wengi
wanaenda wana commit suicide, wanajinyonga kwa sababu ya terrorism ile iko huko ndani ya mitandao. Lazima tuwazuie hawa watu. Vile vile wale wanatumia mitandao kuendesha ugaidi. We must also stand up to them and protect the nation. We must protect Kenya. You know, na tuseme ukweli. Najua kuna watu wanatafuta kuchafua Kenya kwa mbinu zote. Rais alisign. Hii sheria ilikuweko. Amendment ilianza 2024. Amendment ilifanywa na bunge. Mimi niliamuka on Wednesday. Mimi nikiwa na kwa sababu hiyo ndio ilikuwa kazi yangu ya siku hiyo. Na ni kazi ya kikatiba ya kutia mkono sheria, kwa sababu ilikuwa imepita viwango vyote. Nikaletewa na speaker. Bahati mbaya tukapoteza waziri wetu mkuu wa zamani. Lakini tayari nilikuwa ofisini kwa hiyo kazi. Hata nilikuwa nimevaa shati, nilikuwa naenda Ukambani kwa mambo ya barabara. So I was on duty just like any other citizen. Hakuna kitu ya kuficha, hakuna kitu ya giza, hakuna kitu inafanywa usiku. We are doing the right thing for Kenya. We want to protect this nation from situations that undermine the well-being of the young people of our nation, the well-being of the people of Kenya, the security of the country, na yale mambo mengine ambayo yatatusaidia. Wale wanaosema waseme ukweli. Wawachane na porojo, wawache misinformation, wawache disinformation. Let us speak what is right. I also want to take this opportunity on behalf of the people of Kakamega to condemn the remarks of the former Vice Chair of COG, Governor Kahiga Mutai. When the entire world is mourning the death of the Right Honorable Raila Amolo Odinga, Governor Kahiga Mutai was in a funeral in Kieni, celebrating the death of Raila. As a council, we had a meeting this morning, and we've unanimously removed him as the vice chair. And those comments, we have made it very clear that they were personal comments. And all of us have dissociated ourselves from those unfortunate, reckless, and insensitive comments, which has portrayed him as a tribalist. So we are very clear, and as we continue to mourn the death of the former Prime Minister, the Right Honorable Raila Amolo Odinga, our motivation should be to implement his vision. He was a defender of devolution, service to the wananchi. This is a guy who was always there for all the governors. Why do we elect people who shoot our young people? Why do we elect people who shoot us? Why do we elect people who tell us, and I'm talking to you, the forces and our police who are supposed to protect us, that tell us to shoot our own people? It is not okay. It is not okay. We as Kenyans are not okay. We're not okay. So as much as I talk of loving my country, I'm also enraged. And I'm particularly enraged with what I call the Gen Z. That's me. I'm one of them. Although I say I'm 29 forever. Gen Z, how is it that we allow our children and our young people to be killed and we do nothing? Or even the little that we do, our voices are so quiet, nobody hears them. In fact, I hear people complain, these young people are such a pest. They're making so much noise. Excuse me? Who drives that big car that was going to be built by the financial bill?
that was going to be taxed, and the people who died on the street don't even have cars. They're on border on foot, or on bicycles. So guys, we need to understand that we as the older generation need to come on board. How do we allow it? How do we allow young people to fight for us and our cause? It's not okay.